brothers and sisters from Hataylı Bolu, kardeşlerim, AK from Parti Diyarbakır, il teşkilatlarımızın and değerli from mensupları, Hatay provinces kıymetli of our country, hanımefendiler, distinguished members of AK Party beyefendiler, provincial sevgili gençler, organizations, distinguished sizleri ladies en and kalbi gentlemen, dear duygularımla, youth. I hasretle, would like to muhabbetle greet you all selamlıyorum. with the most heartfelt emotions, Kongrelerimizde görev alacak affection, and tüm love. kardeşlerimi And I şimdiden tebrik congratulate in ediyor. advance all brothers Rabbimden and sisters who will kendilerine take roles in başarılar the diliyorum. organization of our Congress. 18 Ekim'de Şırnak İl On Kongremizde October başladığımız 18, we kongre started maratonlarımızı our Congress inşallah bugün series sona in erdiriyoruz. Şanlıurfa, and hopefully İstanbul İl Kongremizle today we birlikte will be bugün gerçekleştireceğimiz marking the end 6 il of our kongresiyle series bu of süreci congresses. alnımızın akıyla And we tamamlamış have olacağız. we will Salgın have şartları completed dolayısıyla the whole büyük bir process bölümünü very canlı successfully bağlantıyla today. yapmak zorunda Due to the kaldığımız conditions il of the pandemic, kongrelerimizde many of the hamdolsun provincial coşku congresses ve heyecan were hiç unfortunately eksik olmadı. held virtually, but thanks be to God, we have Kongre never lacked sürecimizde the hem dava enthusiasm and arkadaşlığımızı excitement güçlendirdik, we had. hem Throughout kardeşliğimizi our Congress pekiştirdik, hem period, de we have kadrolarımızı further strengthened our yenileme fırsatı bulduk. fraternity and our Yalanın, friendship, and had a chance to iftiranın, renew our ranks. hasedin, Slander, kongrelerimіздeki insult, şu or muhabbet iklimini jealousy gölgelemesine were müsaade never etmedik. allowed to cast a shadow AK Parti on this kongrelerini affectionate davamıza yakışır spirit şekilde we have in our birer Congress. demokrasi And our şölenine AK Party dönüştüren tüm congresses kardeşlerime have been turned Ankara'dan into bir kez daha festivities teşekkür of ediyorum. democracy, so to speak, and I would like to thank to all brothers and sisters Teşkilatlarımızda who görev made that almış, possible. emek From the vermiş foundation of our parti party, there have been mensuplarımıza many members of our şükranlarımı party who sunuyorum. worked hard and Dar exerted bekaya efforts, irtihal eden and I would like to extend my dava gratitude to arkadaşlarıma them. da Allah'tan And I rahmet pray for the ve mercy of God mağfiret on the niyaz souls of ediyorum. my friends at cause who Kardeşlerim, passed away. My milletimizin dear brothers umudu and olarak sisters, as the uzun hope of ince our bir nation, yoldayız. we are walking on Yaklaşık a 20 long yıldır path. For büyük bir about aşkla 20 years, millete hizmet with a great yolunda love yürüyoruz. we have in our hearts, we AK Parti'yi walk kurduğumuzda towards makamlara değil, serving our hizmete nation. talip And olmuştuk. when we founded AK Party, AK Partili we were a kadrolar olarak candidate not for şahsi ikbalimizi chairs değil, or positions, milletin but for çıkarlarını, service to our milletin nation. menfaatlerini We have yücelteceğimiz always için exalted sözünü the vermiştik. interests Bugüne kadar and the ülkemize needs of hizmetten, our aziz nation, milletimize and not hizmetkar olmaktan positions, başka we said. hiçbir gaye And gütmedik. so far we have had no other Vefayı ihmal etmeden, motive samimiyeti elden but to bırakmadan, serve our kimseyi nation, dışlamadan, without dışarıda excluding anyone, gönüller yapa isolating yapa, anyone, kalpler kazana by kazana winning hearts davamızı bugünlere kadar along the getirdik. way. We have brought Elbette our bu common süreçte cause yükü to our current çekemeyenler, day. Of course, nefesi throughout this tükenenler, period, there were nefesi some kesilenler who oldu. fell short Zorlu in breath yolculukta and who egolarına, felt tired hırslarına, and who fell victim ihtiraslarına, to their kibirlerine egos, yenik düşenler çıktı. their Biz arrogance, bunların hiçbirine or their eyvallah personal etmedik. interests. En büyük But we have never gücümüz tolerated olan those. Our milletimizle biggest strength, our aramızdaki biggest gönül power bağının is our zayıflamasına nation, asla izin and vermedik. we have never allowed the Yaşadığımız weakening onca of saldırıya, the strong bonds we ihanete, have with our nation. kumpasa Despite rağmen all the attacks, all the milletin plots emanetini yere düşürmedik. and treason we Zaferle endured, değil, we have never seferle lost mükellef olduğumuzun what bilinciyle our nation has davamıza entrusted in us. sahip çıkıyoruz. We are owning up to Engelleri our aşağı aşağı, cause with the tuzakları idea boza boza that not victories hedeflerimize but doğru service kararlılıkla is important. yürüyoruz. And by Kardeşlik a way of hukukunu koruduğumuz, frustrating plans dayanışma of some ruhunu one by one, güçlendirdiğimiz, we are birlik marching ve towards beraberliğimize our goals, sahip çıktığımız strengthening our müddetçe unity. Allah'ın And izniyle as long as we üstesinden gelemeyeceğimiz embrace our hiçbir togetherness zorluk bulunmuyor. and stand united, Gönül dünyamızın God mimarı, willingly, there's no challenge we Emre'nin cannot dediği gibi, overcome. As the architect of our biz hearts, sevdik, Yunus Emre, the aşık poet, said, we loved, sevildik, fell in love. We were aşık loved, and we her were dem yeni doğarız bizden crazy, kim usanası. madly in love. Evet, And every millet new era bizden emaneti will alıncaya kadar bring inşallah novelties, aşkla, and we will always şevkle, have azimle our ülkeye spirit ve millete exalted. hizmet mücadelemizi And with this sürdüreceğiz. spirit, we will Değerli dava continue arkadaşlarım, to serve our nation, geriye doğru our great baktığımızda people, şu and gerçeği for our net bir great şekilde cause. görüyoruz. Distinguished brothers and sisters, looking back in 2021'in time, we can see a reality
very clearly. The Turkey of Türkiye'si arasında 2021 is kadar fark var. completely different Eski than the Türkiye than the Turkey of korkuların, 2002. yasakların, The old Turkey was a yoksullukların country ülkesi. of fear, Eski Türkiye'de prohibitions, kavga bans, vardı, and kaos vardı, chaos. In kargaşa, old Turkey, we had huzursuzluk vardı. unrest, Eski Türkiye'de gecelik atrocities, faizlerin conflicts. In old Turkey, %7500'leri the bulduğu overnight interest ekonomik rates buhran would vardı. sky up as Bugünün high as Türkiye'si 7,500% barışın, of özgürlüklerin, increase. özgüvenin ülkesidir. And today's Bugünün Turkey is Türkiye'si on the kalkınmanın, contrary, the country of peace, welfare, refahın, and barışın prosperity. ülkesidir. It is the country Vatandaşına now of tepeden bakan, development, improvement, ötekileştiren, and thriving. etnik kimliği, Looking inancı, down on the people, mezhebi, othering them, meşrebi isolating üzerinden them ayrım in line yapan with eski people's Türkiye roots, manzarasına ethnicities, religions, biz or zulmet, languages were only the demokrasimize scenes we could vurulan see in old vesayet Turkey, and we prangalarını ended tek tek those ortadan scenes kaldırarak by way of milli iradeyi removing all the ülkemizde shackles put yeniden on our hakim democracy. kıldık. We have made national will to Özgürlük prevail yet alanlarını again in our genişleterek country. The liberties of our cumhurla citizens cumhuriyeti, have been expanded. devletle milleti Republic has yeniden been kucaklaştırdık. embraced, has been brought Demokraside, together with hukukta, eğitimde, people sağlıkta, and in ulaşımda, education and altyapıda, in various fields such hayatın as her alanında health, ülkemizi infrastructure, hayal dahi industry. edilemeyen Ultimately, in seviyelere all taşıdık. spheres of life, we have brought 84 our milyonun country to her the bir levels ferdine that some even aynı could not sevdayla, imagine. aynı And we heyecanla address hizmet all ettik. our 84 İllerimiz million people, arasındaki each and every one of altyapı them, farkını with the same önemli love ölçüde and giderek affection we have. 81 By vilayetimizin significantly tamamına tackling aynı problems nitelikte in hizmet infrastructure, we have delivered Bugün services to all Türkiye'nin 81 batısında provinces ne of our varsa country doğusunda equally. aynısı var. Now we have Güneyinde what we ne have in the varsa west of the country kuzeyinde de aynısı and the var. east, and we have what we Ankara'daki, have in the north and the İstanbul'daki east, in kardeşlerimiz the south. hangi imkanlara sahipse, All brothers and sisters Hatay'daki, in Ankara and Diyarbakır'daki, Istanbul, whatever they Bolu'daki, have, Ardahan'daki, our brothers and sisters Ağrı'daki from other vatandaşlarımız da provinces, aynı such as imkanlara Ağrı, kavuşmuştur. Bolu, Ardahan, have the Artık same benim Diyarbakırlı means and kardeşim opportunities sağlık to hizmeti seize. için My brothers and sisters, for Ardahanlı, example, from Ağrılı genç Diyarbakır, üniversite are eğitimi no için different than the Hataylı, others in Bolulu vatandaşlarım Ardahan. istihdam için And for başka education, illere gitmek for zorunda employment, kalmıyor. our citizens will Bu not hizmetlerin hemen and do hepsine no longer kimi need zaman çok daha kaliteli bir to şekilde travel kendi şehrinde to ulaşabiliyor. other cities for Varsa bir education eksik, and employment, onları da and they süratle can reach gidermeye out to çalışıyoruz. all services they need Ülkemizin at the enerjisini desired quality. ve kaynaklarını And if there tüketen are any sorunlar other ortadan shortcomings, we are kalktıkça exerting efforts to inşallah tackle those as hedeflerimize well. doğru And daha hızlı the yol more alacağız. we remove the obstacles, Nitekim the faster we terörle will mücadele walk alanında towards our son target. yıllarda And yurt in içinde ve yurt our dışında attığımız counterterrorism adımların olumlu neticelerini activities, görmeye başladık. we have started seeing the Milletimizin positive outcomes birliğine, of the steps we have beraberliğine taken within kasteden and outside alçaklara the country. döktükleri To her those damla kanın despicable hesabını people, misliyle soruyoruz. we will, Nereye saklanırsa saklansınlar. from those Kendilerini despicable ne people, we güvende will hissettikleri avenge yerlerde for all o drop of teröristleri buluyor, inlerini blood they shed. başlarına geçiriyor. No matter where they are, we find those operasyonlarımız, terrorists and crush gerekse their aldığımız dens tedbirler sayesinde to their hem örgüte katılanların over their sayısında heads. hem And de terör örgütünün according eylem to the kapasitesinde information we çok have ciddi received in the düşüş number of yaşandı. the terrorists and also Bölücü the örgüt action zemin capacity kaybettikçe of de terror groups, Doğu ve there is a Güneydoğu significant illerimiz başta olmak üzere uh, ülkemizin decrease tamamında in huzur all ve güvenlik parts temi of our güçleniyor. country, in the east and the Bir west, dönem in the south and north. delikanlı caniyelerin There is cirit an attığı dağlarda ever growing artık yerli trust ve yabancı turistler for geziyor. security. Terör And now we örgütünün have local tehditleri, and international saldırıları, tourists strolling the işçi streets and katliamları terrains dolayısıyla of the yavaş ilerleyen locations yatırımlarımız where terror hamdolsun groups and yeniden fighters kazandı. took hostage. And Bölücü thanks örgüt to our ve activities, siyasi uzantılarının infrastructure-related yıllar works also istismar have gained ettiği konuların momentum. The hemen separatist tamamı terrorist organization reformlarımız and their sayesinde elements
abused many issues over the years, but we have found solutions to the majority of those problems. Like Diyarbakır mothers, the number of brave people who embrace their own will and interests increase, and the more they do, the more we will be eradicating terrorism from our country. And I ask for a special attention from our people, especially in the regions where those separatist organizations loom large. The more we work, the faster the balloons of lies of those terror groups will burst. The stronger we are in the field and at the table, the less will those terror groups have a pressure on our people, and they will no longer be able to apply pressure and disrupt peace. We ask our people kindly to preserve their will, and I fully trust in the efforts you will portray. You have never disappointed us, and I'm sure you will not in the future either. May God help us and be with us. May your path be clear. And with these thoughts in mind, I once again hope that the Congress will be auspicious for the country for all the cities. And I wish the best of success to all my colleagues. And I hope to meet you in person before long, and wish you all a healthy life. And now, I would like to call the names of all my brothers and sisters who have assumed special roles in AK Party ranks and organization teams. Ağrı'dan başlıyoruz. Yes, let's start with Ağrı now. Ağrı. Hazır mıyız? Ağrı, are we ready? İl Başkan adayımız Our candidate for Halil provincial Özyolcu. presidency, Mr. Halil Özyolcu. Ağrı mevcut il başkanımız And the current Abbas provincial Aydın. president, Abbas Aydın. Ağrı Kadın Kolları Başkanımız Zeynep Miss Erdem. Zeynep Erdem, our women's branches chairperson. Ağrı Gençlik Kolları Başkanımız Our Muhammed province İkbal youth Gülçin. branches chairperson, Muhammed İkbal Gülçin. Şimdi misafirlerimize geçiyorum. Takdim Now I ettiğim move on to our kardeşlerimiz guests. maskelerini My brothers and çıkarırlarsa sisters, isabetli I olur. have just introduced. Mehmet I would kindly ask Özhaseki, you to remove Genel your Başkan Yardımcısı. face masks. Mr. Haseki is Deputy Chairperson of the party, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi. a member of a 27. Central dönem Decision Making Erzurum Committee, Milletvekili. deputy from Erzurum for the 27th term in government, Miss Zehra Başkesellioğlu. 27. dönem Ağrı Milletvekili. Our Ekrem deputy Çelebi. for the 27th term, Mr. Ekrem Çelebi. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Our Sayan. mayor, Savcı Sayan. Evet. Bir kalem işiyle de bizim resmimizi yapan bir hanım kardeşim var. Yes, I see a sister there.
who drew my image. Merhaba Sayın Cumhurbaşkanım. Merhabalar. Greetings, Mr. President. Merhaba Sayın Cumhurbaşkanım. Merhabalar. Evet sizlere Greetings, hello. hediye Yes, etmek isterdim I ama drew your maalesef picture. gelemediniz. I wish I could İnşallah present bir it to gün you hediye as a etme gift, şansı but olabilir. unfortunately İstersen you bir could gün not make falan it here. bekleme. Maybe one Bak day orada I genel will. başkan yardımcılarım Don't var. wait for Genel that day to başkan come. You yardımcımız have our Mehmet deputy Özseki chairperson, Bey'e siz person of the onu party, verirseniz Mr. bana Mehmet ulaştırın. Haseki. If you give it to him, he Tabii will ki. have it delivered to me. Thank you. Beraber bir resim alalım. Evet. And let's bu have a arada picture çok of you başarılı bir two together. lidersiniz. Sağ And you are olasın. a very successful Çok leader, teşekkür Mr. ediyorum. President. Thank you very much. Sağ olun. Thank you. Evet şimdi